Okay, we can start this chapter. And this chapter already students have taken as articulation. I think Namrata and group. Anybody else? Namrata and group are taking the Rutherford experiment. Rutherford alpha scattering experiment. All of you are familiar with that experiment. What was for what purpose he performed that experiment? Anybody? What was the aim of this experiment? Namrata, you have conducted that experiment now. Yes, teacher. What was the aim of this experiment? To find the structure of atoms. Structure of atom. That means what all things are there inside the Yes, atom. teacher. Okay. That means especially discovery of atomic nucleus. And Thomson was telling the atom is like a plum pudding model. Electrons, protons, a mixed way like that. Plum pudding model. But Rutherford changed that idea. And he told nucleus is at the center and electrons are revolving it. That is his discovery. And he also determined the size of the nucleus. Nucleus is a positive charged particle, positively charged because it contains protons and neutrons, and electrons are revolving around. So that discovery was the main discovery of Rutherford. And for that, he performed an experiment. And he conducted experiment with these collaborators, Giger and Marsden. Giger and Marsden were also there. And sometimes in question paper, they ask, what are the conclusions of Giger-Marsden experiment? So if you are not knowing this name, it will be difficult. Giger-Marsden experiment, Giger-Marsden, two persons. They performed the experiment along with Rutherford. Rutherford alpha ray scattering experiment, gold foil experiment. So what all things are there in that experimental setup? We can see here. You can see a lead cavity. It is a radioactive material. That is why it is kept in a lead cavity. You can see the source S, the source of alpha particle. It is bismuth 83214. So it is a radioactive material. It is kept in a lead cavity. അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് എല്ലായിടത്തേക്ക് പോകില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. So you can see an opening here. So S is this material he used, bismuth 83214. Atomic number 83, mass number 214. That is the source of alpha particle. Alpha particle is actually a helium nucleus. He24, He, helium, 2 atomic number or mass number. That is alpha particle. The radioactive material emit radiations like alpha, beta, gamma, like that. It emit. So here it is a source of alpha particle. And that is passed along as a beam. That alpha particle is sent as a beam. For that purpose, a collimator is also provided. It is sent as a beam. And then it is incident on a gold foil. This is the gold foil. Okay. So this gold foil thickness, you see, 10 raised to minus 8 meter thickness. Gold foil. So that yellow color one, that is the gold foil. Use thickness, you see. It says about 10 atoms thick, like that. It says such a gold. Why gold foil is taken? It can be made into very, very thin. The gold foil can be made to very, very thin. So size of this sheet is almost this one. 10 raised to minus 8 meter. You see, 10 raised to minus 8 means such a thin material. Okay, that is a gold foil. And then this from this alpha particle comes out through this collimator and it fall on this gold foil. And what was their conclusions of this experiment, that is written here. And here you can see a screen, zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen. And why zinc sulfide screen? Because when alpha particle hit on the screen,
It produces scintillations. ഒരു സ്പോട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, സിൻറ്റിലേഷൻ തിളങ്ങുന്ന സ്പോട്സ് ആയിട്ട് മാറും, സിൻറ്റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സിൻറ്റിലേഷൻസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ microscope. Microscope is provided here. It can be rotated, rotatable detector. So from this gold foil, sometimes the rays reflect and come here. Sometimes they will move to this side also, so the rays will move. So in order to find out that a rotatable detector is not is used, rotatable detector. So you can rotate and find out the alpha particles passing through this screen. Okay, so this is the rotatable detector. The scintillations produced on the screen are detected with the help of this microscope. And you can see most of the alpha particle pass straight. What it shows, most of them without any deviation passed straight. Most of the alpha particle pass straight through the gold foil or suffer very small angle of scattering. This is the angle of scattering. This is the direct path. From that, how much it deviated. From that, how much it deviated. That is the how much through which angle it is deviated. That is scattering angle. Scattering angle, direct path, and this is the deviated path. From this direct path, how much angle it deviated. That is scattering, angle of scattering. Most of the alpha particle pass straight. I think you are knowing this. Most of the alpha particle pass straight, which shows that there is large number of free spaces in that atom. There are free spaces in an atom. That's why without any deviation, most of the particles pass straight, or they undergo very small angle of scattering. Very few alpha particles scatter through larger angle, 90 degree. Greater than 90, only very few. Greater than, this is 90 and this is greater than 90. Only very few. And so only 1 in 8,000 like that, only reflected along the same path. Reflected along the same path. Understand? So very few alpha particles scatter through larger angle, greater than 90. Rarely an alpha particle rebounds. That is scattered through an angle of 180 degree. 180 degree deviation is only very rare. Only barely one alpha particle is rebounds. So the rebound, in order to rebound an alpha particle, a heavy positive charge should be there on the gold foil. And it happens at the center. That means at the center of the atom, there is a heavy core, which is more charged than the alpha particle. Alpha particle is having a He2 4. 2 is the charge number, 4 is the mass number. So this nucleus must have a charge of positive charge here at the center of the atom. Then only it can be, alpha particle can be detected with another heavy charge only, because this is a 2 positive charge. So 1 positive charge cannot deflect that, it rebounds that. So heavy positively charged core should be present to deflect this alpha particle. So then he told that is the nucleus. Entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny central core of the atom. This tiny central core of each atom was called atomic nucleus. All of you are knowing this. Distance of closest approach is what we have to study next. Size, that gives the size of the nucleus. Distance of closest approach, what this name shows. Here you can see the path of the alpha particle. Alpha particle is, I named the alpha particles 1, 2, 3, 4, like that. It is named incident alpha particle. And you see particle 1 is bouncing back. And bouncing back, it is before it touches the nucleus. See, there is a gap here. There is a gap here. So just before it hit the nucleus, it will be reflected. So that it is almost equal to the size of the nucleus. This is the size of the nucleus.
So actually it is not touching. So it will give a value greater than the radius. When you calculate this distance of closest approach means the alpha particle move towards the nucleus, and alpha particle is having two positive charge, and when it come near to it, even before it hit the nucleus, it is reflected back, rebounds. Why? Because another positive charge is here, nucleus. It is exerting electrostatic force or repulsion on this alpha particle. So alpha particle is reflected back. That's the arrow mark is shown towards and away from it. Alpha particle is shown. That arrow mark. Okay. Here also you have to put the arrow mark. Okay. So just before it hit the nucleus, that is reflected or rebounds from its path. So this distance when you calculate, that means distance at which that alpha particle is reflected, that is almost equal to the size or radius of the nucleus, almost equal to some way it will be greater, but we approximately calculate. Approximately it will be equal to the size of the nucleus. Okay. So that is what we have to find out. So at what distance the alpha particle moving towards this gold foil is rebounds. At what distance it is rebounds? That is the distance of closest approach. So that distance is marked here R0, center of the nucleus to the point where it is rebounds. That point is calculated. That distance is calculated R0. Okay. So R0 gives what? Size of the nucleus. Size means here it is radius. We are calculating the radius of the nucleus. And for that, what is done? At what distance that alpha particle is bounced back. That is found. That distance is found. And see, when alpha particle move towards the nucleus is having a potential. That means it is having a charge, positive charge. As that potential at this distance, how much it will be? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, we have studied. And here q we take z into e. Z into e is the charge of the nucleus we are taking. Z is the atomic number of gold foil. E is the charge of proton, charge of proton. So Z into E is the charge of the nucleus. So at a distance R0 from it, at a distance R0, it is bounced back. So at a distance R0, what is the potential? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, R0, q by R0. 1 by 4 pi epsilon 0 q by R0. That is the potential at this point, at a distance R0 from the nucleus. Then potential energy, what is it? If you know potential, how will you find potential energy? A charge is coming. Potential energy, we have studied in electrostatics chapter, potential and potential energy. If you know potential, how will you find potential energy? Abhirami, how will you find potential energy if you know potential at a point? Abhirami? 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 Sir? Hello, teacher. We know the potential 1 by 4 pi epsilon 0 said d by r0. That is the potential at this distance. Okay? Nucleus is having QV ആണ് teacher. QV, correct. അപ്പോൾ ഇവിടെ Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് എടുക്കണം. ഓക്കെ. V എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് 1 by 4 pi epsilon 0 ZD by R0. അതാണ് V എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ Q എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെടുക്കണം? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി Q into V കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. So potential energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2E ആണ്. I told you He24. അപ്പോൾ 2 is the charge number of alpha particle. അപ്പോൾ 2 into E പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. 2 times the power ചാർജ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2E ആണ്, +2E ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിന്റെ E എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ +2E ആണ് ചാർജ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് എടുക്കുന്നത്.
ചാർജ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ZE ആണ്. ഗോൾഡിന്റെ Z എടുക്കണം, അറ്റോമിക് നമ്പർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, Z into. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഐ വിൽ ഷോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ. See, electric potential at a distance R0, 1 by 4 pi epsilon 0 ZD by R0. 1 by 4 pi epsilon 0 we know 9 into 10 raised to 9 Newton meter square Coulomb raised to -2. Potential energy, potential is this, potential energy Q into V. So Q is here 2E, twice the charge of the proton. So 1 by 4 pi epsilon 0 ZD by R0 into 2E. So we get ZD 2E by 4 pi epsilon 0 R0. Kinetic energy of alpha particle of mass m moving with velocity v. So an alpha particle move with a velocity v, it is having kinetic energy. We know the expression half mv square. So when it bounce back, all the kinetic energy is converted into potential energy at a distance of closest approach. When it reaches to near to the nucleus, it is bounced back. So at that distance, kinetic energy is stopped and then it is reflected back. So kinetic energy is converted into potential energy. It is stopped. Moving alpha particles suddenly stopped and bounced back. So at that point, all the kinetic energy is converted into potential energy. So that we can equate them, half mv square equal to ZD 2E by 4 pi epsilon 0 R0. From that R0 we can calculate. So R0 is calculated ZD 2E by 4 pi epsilon 0 half mv square. R0 is the radius of the nucleus. So children, this time it will assessment will be descriptive. Anyway, 20 mark multiple choice will be there, and along with that 3 mark, 2 mark, 3 mark, 5 mark questions will be there. Prepare very well now itself, do the hard work, because up to this time you are doing only multiple choice questions. You have to study very well, work very hard, because I am sure you have studied derivation. I am sure. So prepare well, all these derivations and all very important. This is the size of the nucleus. All derivations we have to study. Start studying now itself. Only this December exam means before 2 weeks to December vacation, we usually conduct December exam. So only 15 days like that will be in this, will be there. Before that, I think 15 also will not be there. December second week usually we start with December exam. Usually it is like that. I don't know. I am not sure. I am telling, but. So next, impact parameter. Impact parameter is defined as the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particle. I will show the figure and let's see. Impact parameter. So this is the nucleus. This is the central line of nucleus. An alpha particle, when it is far from the central line, we know it will angle of scattering is very small. When it is far from the central line, because a reflection repulsion will not be there when it is far from the central line. When it is along the central line, then only large scattering angle 180 degree, bounce back 180 degree. But when the distance from the central line increases, what happens? Scattering angle will be decreased. Scattering angle means this is the actual path of the alpha particle and how much it deviates from its path. So that angle is the scattering angle. So here theta is the angle of scattering. So it is the perpendicular distance of central line of nucleus from the velocity vector of alpha particle when it is far from the nucleus, away from the nucleus. So this is perpendicular distance. So when the alpha particle is far away from the nucleus, it undergoes very small angle of scattering. At that time, that perpendicular distance between central line of nucleus and the velocity vector of alpha particle, that is known as impact parameter. So along with this essay question, this is an essay question, alpha particle scattering experiment, explain gold foil experiment done by Rutherford or Giger Master.
And also define impact parameter, distance of closest approach. Like that the question asked. It's a 5-mark question. And impact parameter B denoted with the letter small letter B, and it has got the expression 1 by 4 pi epsilon 0 z square cot theta by 2 by half mv square. So just to study the formula only, no derivation is needed. Okay. Theta is the angle of scattering, v is the velocity of the alpha particle, m is the mass of the alpha particle, is charge, z atomic number, 1 by 4 pi epsilon 0, 9 10 raised to 9, all those things. The next, Rutherford model of atom. According to Rutherford, atom consists of positively charged nucleus with electrons revolving around it in circular orbit. That all things we know, but as is our part of the syllabus, we have to explain. The electrostatic force of attraction gives the necessary centripetal force. Almost all space between the nucleus, all the space between the nucleus and the electron is empty. I'll ask question, that will be better, okay? I'll ask question. You are knowing about nucleus, atom, electron, everything. I'll ask question, okay? But please, you have to answer. Understand? That will be interesting. If you don't know, please tell don't know. No problem. I'll use the other one. Okay? That is interesting. Otherwise, boring. Okay, last question. Okay, and an atom. What is at the center of the atom? Sri Lakshmi, what is at the center of the, what you can see at the center of the atom? Sri Lakshmi. ശ്രീലക്ഷ്മി വേഗം പറയണം ആൻസർ, സമയം കളയരുത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം? ലക്ഷ്മി വേണ്ട, ആവണിയോട് ചോദിക്കട്ടെ. ആവണി, ആ, at the center of the atom what we can see? Nucleus. What all things are there in the nucleus? What all things? Neutrons. Neutrons and Protons. neutrons and protons. Protons. ഓക്കെ, അവണി പ്രോജക്റ്റിൽ അത് ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കിയാണ് പഠിച്ചപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺസ്, ന്യൂട്രോൺ which are surrounding the nucleus? Surrounding the nucleus? What is surrounding the nucleus in an atom? I don't know. Sivagangodi get what is surrounding the nucleus in an atom? ശിവഗംഗ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം. അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Which is surrounding electrons. Electrons are surrounding the nucleus. Okay, you can mute your mic. Krishnendu, what provide the centripetal force for the electrons to revolve around the nucleus? Krishnendu? Teacher. What provide the centripetal force for the electrons to revolve around the nucleus? Negative charge ആണോ? What provide the centripetal force for the electrons to revolve around the nucleus? What provide? Which force provide? Attraction. Attraction between nucleus and electron. Positively charged nucleus and the electron. Correct answer. Force of attraction gives the necessary centripetal force. Okay, correct. So that is what is explained here. Central, you can see at the center positively charged nucleus and size of the nucleus. Compare the Krishna endu aano size of the atom nucleus. The comparison ഒന്ന് പറഞ്ഞേ.
ഒരു ബോളിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താണത്? ടീച്ചർ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കമ്പയർഡ് ടു സ്പിയർ ഡ്രോൺ വിത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് 51 കിലോമീറ്റർ സംതിങ്. 15 അല്ലേ? 51 ആണ്. അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്താൻ ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്പിയറിന്റെ 51 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ സൈസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ ആറ്റം അത്രയും ചെറുതെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി. അതാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. എന്നുവെച്ചാല് 15 കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ, അത്രയും ഉള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫിയർ അല്ലേ? 15 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ, 1 കിലോമീറ്റർ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 15 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് അതിന്റെ നടുവിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കമ്പാരിസൺ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നി, നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻10 ആണ്. സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻15 ആണ് മീറ്റർ. സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം 10⁻10 മീറ്റർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് 10⁻15 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ് ആറ്റത്തിന് സംഭവം. കുറേ ഫ്രീ സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളെ പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൽ. Limitations of Rutherford atom model. According to classical electrodynamics, an accelerated charged particle radiate energy. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ലിമിറ്റേഷൻ? എനിവൺ? സൂര്യതേജിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ്. സൂര്യതേജ്, ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞേ. അത് ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് electron when it moves in circular orbit, it is an accelerated motion and accelerated charge usually send radiations. അല്ലേ? അതാണോ? റേഡിയേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന്റെ എനർജി പോയി കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ആളുള്ള തിയറിയാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ് ഇൻ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്സ്. അല്ലേ? സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞതിലുള്ള ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. When an electron revolve in an atom, that means revolve around the nucleus, it is an accelerated charge. Accelerated motion ആണ്. Circular motion is an accelerated motion. അപ്പോൾ accelerated charge usually send EM waves. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് EM wavesന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ. EM waves പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് വേണം എന്തിന്? EM waves ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ accelerated charge usually send EM waves. When it sends EM waves, its energy is lost. So it will come to a smaller radius. Again, it's an accelerated motion. So it sends again radiation. Then radius decreases. At last, it falls into the nucleus. That is not happening. So that theory is wrong. That is explained by Rutherford. Atoms are emitting EM radiations and remain as atom even after emission. Actually, atoms are emitting EM waves and remain stationary. But Rutherford told it will fall into the nucleus. But it is not happening. Thus, Rutherford model failed to explain the emission of radiation and stability of the atom. Okay, that is the drawback. So you have to study that. Then next comes the Bohr atom model. Bohr atom model. First, certain postulates are there, very important postulates. An atom consists of small massive core known as nucleus. Electrons are revolving around it. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. Rutherford also says same thing. Centripetal force for revolution is provided by electrostatic force of attraction between nucleus and the electron. നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് Rutherford atom model. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓക്കെ സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്, electrons can revolve only in those orbits where angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi.
ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കെമിസ്ട്രിയിലെങ്ങാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭദ്ര 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 മിണ്ടുന്നില്ല. ദേവനന്ദ ഭദ്രയില്ലേ? ദേവനന്ദ Yes, teacher. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ? Chemistry പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് last year. 11th അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓർമ്മയില്ല, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓർമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് h/2π. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത്. ആംഗുലാർ മൊമെന്റം MVR. MVR ആണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. MVR ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് h/2π. NH/2π. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. MVR equal to NH/2π. Third one, while revolving in permissible orbits, an electron does not radiate energy. This was contradictory to Rutherford. So, when revolving electron will not see, while revolving in the permissible orbit, electron does not radiate energy. The non-radiating orbits are known as stationary orbits. When electron jump from one orbit to other orbit, then only it radiates energy. Understood? When it revolves in permissible orbit, electron does not radiate energy. Thus, non-radiating orbits are known as stationary orbits. So, this is an important conclusion. While revolving in permissible orbit, electron does not radiate energy. But non-radiating orbits are, they are also known as stationary orbits. ഇനി എപ്പോഴാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ ലെവൽ ടു അനദർ ലെവൽ. എമിഷൻ ഓർ അബ്സോർപ്ഷൻ, രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. എമിഷൻ ഓർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ പെർമിറ്റഡ് ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ. ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എനർജി കിട്ടണം. ഇനി ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്സിലേക്ക്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടിയാലല്ലേ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം കൂടുതൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അതേസമയം താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് എനർജി കുറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം വെൻ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് എനർജി ഇറ്റ് ജംപ് ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു ഹയർ ലെവൽ എനർജി ലെവൽ. And when it jumps from higher energy level to lower level, it releases energy. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. Emission or absorption of energy takes place when electron jump from one permitted orbit to another. If E1 and E2 be the energies associated with the permissible orbits, the frequency of radiation emitted or absorbed equal to h nu. E2 minus E1 equal to h nu. That is the fourth postulate. H nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? H Planck's constant. Nu എന്താണ്? Nu is the frequency of radiation. Frequency of radiation emitted. Like absorbed. Energy absorbed. Energy. H nu. Energy. So, four postulates are there. First one, just like Rutherford postulates, nucleus is at the center, electrons are revolving it, and the centripetal force required for the electrons is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. Second postulate, MVR equal to NH/2π. Angular momentum is integral multiple of h/2π. Third one, electrons are revolving non-radiating orbits or stationary orbits. And the fourth one, energy absorbed or released, h nu, is equal to E2 minus E1. So we know E1 level it has got some energy, E2 level it has got some energy, and that difference when you find E2 minus E1, that is the energy required for the electron to jump from lower level to higher level, and h nu, the same energy it will release when it jump from higher level to lower level. So
So this is the formula H nu equal to E2 minus E. So next we have to calculate the energies at different levels. So here Bohr explained only hydrogen atom. So Bohr's theory of hydrogen atom. First we can calculate radius. Radius of very important derivation. Calculating radius, velocity, frequency, energy of electron in its orbits. All are calculated. The derivation part. So first we can calculate radius. That is very easy. Let m be the mass. You can see the nucleus, positively charged nucleus. Suppose it is having one proton. So one charge will be plus E. And one electron that is also having same charge but minus charge. And the radius orbit, this is the radius of the radius over which this electron are revolving, orbital radius r. M is the mass of the electron. M is the mass of the electron. E is the charge of the electron which is revolving. So centripetal force mv square by r is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. And here general case is discussed. Z is taken. Z എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. General case. Hydrogen atom എന്നിട്ട് പിന്നെ Z equal to 1 കൊടുത്ത് hydrogen atom. The general case, what is taken? What is mv square by r? What is mv square by r? I will ask Amaldeep, what is mv square by r? Amaldeep, what is mv square by r? Please answer. Centripetal. Very good. Very good. Centripetal force. Then 1 by 4 pi epsilon 0 Z square by r square. What is it? Adil Krishna, VV. Adil Krishna, VV. 1 by 4 pi epsilon. What is it? 1 by 4 pi epsilon 0 Z square by r square. What is it? Electrostatic force. Force of attraction or repulsion ആണോ? Attraction ആണോ repulsion ആണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? Attraction. Attraction between Proton and electron. Proton and electron. Very good. But centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. Okay. So that equation is written, and from that you have to find the radius. Then angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. That is the second condition, second postulate of Bohr atom model. mvr equal to nh by 2 pi. From that we take v.